Attention, 2-3 division. This is a 1-4 Florida Delta X-ray 088 French station, summit of the Vosges Mountains, portable station calling. Over. Roger, roger. You're 1-4 Florida Delta X-ray 088 23 Sugar Delta 101 23 Sugar Delta 101. The name is Glenn. Golf Lima Echo November. QSL? Okay, 2-3 Sugar Delta, Mr. Glenn. Very good morning, good afternoon, dear friend. This is 1-4 Florida Delta X-ray 088. My operator's name is Fred. I spell it for you, Foxtrot Romeo Echo Delta. Fred is my name. I'm in the summit of the Vosges Mountains, in the snow this moment. Okay, in portable condition. You Santiago 4-5 and you radio 3-4. Okay, very clear, no problem. Microphone back to you, Mr. Glenn. Okay, Mr. Fred. 23 Sugar Delta 101. Yes, the name is Glenn. Golf Lima Echo November. And 5 by 1 your signal report. Up and down, but Santiago 0 to 1. Radio 4 and 5 Fred. And the location is Kingston, Jamaica. Capital city of Jamaica Island. Best 73 is QSL. Okay, dear friend, QSL, no problem. I catch this QSO with my camera this moment. Okay, I'm in portable condition. I give you information about my site. My altitude is 1,363 meters. The QTH is Le Honnec. I spell it for you if you have internet, okay? I spell it for you, Lima Echo, separation, Oscar, Hotel, Oscar, November, Echo, Charlie, Kilo. Okay, summit of the Vosges Mountains. Okay, snow this moment, approximately 20 centimeters. The temperature 0 degrees this moment. Very blue sky, very good view at 360 degrees. Okay, and this moment I see Swiss Alpen. Okay. Black Forest in Dutchland and of course France, because I'm in France, northeast France this moment. QSL, Glenn? Yes, 100% on that, Mr. Fred. All copied. 1360 meters. And it's 0 degrees Celsius. And it's Lima Echo separation Oscar Hotel Oscar November Echo Charlie Kilo. Please correct me. Please correct me if I'm wrong. It's Lima Echo separation Oscar Hotel Oscar November Echo Charlie Kilo. Yes, and I can copy that you're seeing the Swiss Alps from there. And of course, France. I am in Kingston, capital city of Jamaica Island. The city of Kingston, Mr. Fred. Kilo India, November, Golf Sierra, Tango, Oscar, November. And local time is 10 minutes past 10 in the morning. Roger that, 10 minutes past 10 in the morning. We have sunshine. And this morning in particular, quite a bit of wind is blowing. The temperature is approximately 27 degrees centigrade. One four Foxtrot Delta X-ray 088. Portable operator Fred 220-101 Kingston, Jamaica. QSL? Yes, Mr. Glenn, QSL, 100% QSL. I give you information about my condition of working. I am in portable condition, okay? I walk to the top of the Vosges Mountains, summit of the Vosges Mountains, with not sky, but a racket, okay? If you understand, excuse me, my
vocabulary. Okay, I climb these mountains with a snow racket. Okay, and I install my ground plane. Okay, the ground plane is a Sirio Master Gun. Okay, Sirio Master Gun. My transceiver is a President Lincoln. My power this moment approximately a 1.5 whiskey in modulation. Okay, and this is President Lincoln. I take this transceiver on my bag, and my microphone is an Astatic Delta 104, okay, by Astatic trademark. Okay, I profit today to climb in the summit of the Vosges Mountains to profit very good weather condition, very blue sky and very sunny weather condition today, but little low temperature. But it's very pleasant to profit to the nature. Okay, mountains, nature, very good, very good air in the top of the Vosges Mountains. QSL. Yes, Mr. Glenn, I copy you, no problem. Not big QSB this moment, but very clear radio, no problem. I understand your station, over. Okay, Mr. Glenn, 391, progressive number 391, 100% QSL, dear friend, no problem. I take information on the internet, okay, 100% QSL. If you want information about my station, go on YouTube website and select my indicative 14 Florida Delta X-ray 088. You can see many videos of my station, portable, mobile station, and another video. And I take this moment this QSO with my camera 100% QSL. If you want to see and listen your station, go on YouTube website and select my indicative 14 Florida Delta X-ray 088, Mr. Glenn, 100%. I send you my best wishes, 73, 51, I hope to meet you again. It was a pleasure for me to speak with you, and I send you my best wishes for you and for your family with your permission, QSL. Yes, QSL on that. Signal is a little low, but I can listen a little. A bit of chattering in the background, but I am tapping it low. Now the signal is 0. And the radio 1 and 2. At first we had the sat cable 1 and radio 5, Fred. Sat cable 1 and radio 5 in the lab. With a progressive 391. Progressive 391. What does that? The season's greetings for you and the family and friends. Merry Christmas, Happy New Year. And God bless for sure, Mr. Fred. The 14 Foxtrot Delta X-ray 088. 23 Sugar Delta 101 plane. Kingston, Jamaica in the West Indies. All the best. QSL. Okay, Mr. Glenn, 100% QSL. Please, I have just a question for you.
if you understand my station, what is your condition of working this moment? What is your condition of working transceiver and antenna QSL? Okay, sorry, if you understand and listen my station, I send you my best wishes. Bye bye. Merry Christmas for you, Happy New Year, and I hope to meet you again. Bye, Glenn. Bye. If I hear your station and the signal will up, I'll give you a call, Mr. Fred. If I hear your station and the signal is strong, I'll give you a call. Listen, please, good day. Okay, good DX for you, Mr. Glenn. I hope to meet you again. Bye bye. Thank you very much. Alors, chers amis DXers, bonjour. Après le petit QSO en anglais, enfin on essaye de se débrouiller. Je voulais vous montrer donc mon petit coin radio aujourd'hui. Donc endroit où je suis déjà allé, hein, je suis sur le sommet du Honeck. Donc l'altitude de 1363 mètres exactement. Voilà, donc j'ai campé la Sirio Master Gain. Donc la table d'orientation du Honeck, pour ceux qui connaissent. Donc en face de moi se trouve l'Alsace, dans les nuages, on peut le voir. La forêt noire derrière. Les Alpes suisses. Donc qui se trouvent dans le fond là-bas. Donc avec un sommet, le Eiger, qui se trouve à 4272 mètres d'altitude. Toute la route des crêtes. Avec dans le fond là-bas, derrière mon antenne, le Kastelberg, où j'ai déjà trafiqué cet été. J'ai la goutte au nez, il commence à faire froid. Donc le Kastelberg dans le fond, derrière le Kastelberg le Mont Blanc, 4807 mètres. Alors on peut le voir, mais bon, il y a un petit peu de nuages et de brume dans le fond. Donc le sommet du Honeck. J'ai campé l'aérien. Puis là-bas donc le coucher du soleil, là où on peut distinguer les Alpes suisses. Je vais essayer de faire un petit zoom. Hop là. Voilà, donc on voit toute la chaîne des Alpes, mais c'est vrai qu'avec le zoom, pas forcément évident. Donc voilà, un petit peu quelques QSO aujourd'hui. Là je suis là depuis 13 h. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de raquette. Et donc ce QTH là plutôt sympathique. Alors pour information, il y a une petite plaque assez sympa que les gens ne connaissent pas trop. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, une petite plaque en aluminium qui concerne un OM, un radioamateur, qui aurait, dans les années 70 ou 80, envoyé un appel donc depuis son poste de radio, depuis ce QTH. En fait, une fraction de seconde après, il aurait entendu son appel dans le poste. Donc apparemment, c'est le record mondial record mondial de portée d'onde, puisqu'apparemment l'onde aurait fait le tour de la Terre. Voilà. Alors je sais pas, j'ai pas été voir sur internet. C'est une information qu'on a toujours entendu ici, avec pas mal de records de portée.
depuis ce QTH. Alors un autre OM m'a dit aussi qu'apparemment ce serait en commémoration de liaisons optiques qui auraient été faites ici. Alors après je sais pas exactement parce qu'il y a pas mal d'OM qui font de la radio qui sont déjà venus ici, que ce soit du civil, du militaire, etc. Et il est vrai que ma foi, il y a pas mal de gens qui pratiquent la radio depuis ce QTH. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une plaque commémorative apparemment d'un radio amateur suisse. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus d'inscription, c'est un peu dommage. Voilà. On va retourner du côté de la radio, essayer de faire quelques contacts. Donc 23 Sugar Delta 101 West Indies, l'ami Glenn. C'est vrai que ça passe pas très fort, mais quand même le plaisir d'avoir fait le contact. Voilà. Et bah écoutez, après la chaleur de la Martinique, là, on a un petit peu les pieds dans la neige, mais c'est quand même fort agréable de pouvoir faire de la radio depuis ce QTH. Voilà, bah écoutez, 73 à tous, en espérant vous retrouver bientôt lors de QSO là, en cette fin d'année. Voilà, 73, bonne continuation et bon DX.